বোরকাটা উঠে যদি পরীক্ষা করে সমস্যা হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, করবো না। আচ্ছা ঠিক আছে। In recurrent appendicitis, there are like 3 points you should see. Okay, one is McManus point tenderness, one is Robson sign, and one is rebound tenderness. These 3 things are very important besides the other things. Okay. So যদি তোমাদের রিকারেন্ট অ্যাপেন্ডিসাইটিসের কেস পড়ে তাহলে হচ্ছে গিয়ে যেটা দেখাতে বলবে সেটা দেখাবে। ওই দুইটা হচ্ছে গিয়ে রক্সিসাইন আর রিবাউন্ড টেন্ডারনেস, ওই দুইটা বেশি একটা দেখাতে বলবে। all of you are like Bengalis. Is there any foreigner? লাইক দা তাহলে হচ্ছে গিয়ে ম্যাকবার্নিস পয়েন্টটা হচ্ছে গিয়ে আগে দেখাবে, তারপরে বাকিগুলো যদি জিজ্ঞেস করে কোর্স কিনা তাহলে বলবা কোর্স। Does anyone know how to solve McManus point? আম্বিলিকাস পয়েন্ট থেকে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইলিয়াক স্পাইন এটা ইমাজিনারি লাইন টানবো, তারপরে ল্যাটারাল 1/3 আর মিডিয়ালে 2/3 এর পয়েন্ট। So first of all, when Adya sir comes, okay, first of all you don't press it just like this. You have to start from finding the iliac spine. Okay, so from the back try to find like this, try to trace the iliac spine with your fingers. Okay, and then say that okay, this is the iliac spine. Okay, this is there. And then in the umbilicus, okay, keep your hand on the umbilicus and then say this is the medial 2/3 and this is the lateral 1/3. I am keeping my finger here. Okay, you don't need to tell this, but I'm just doing this. But you have to show this at least with your fingers, your hands. Okay, and then you press it with your right hand. Okay, you press it. Beta hoy, beta se. When you press it, look towards the patient's face and ask if possible if pain is there or not. Okay, that is McManus point is tender. টেন্ডারনেস দেখার সময় সবসময় পেশেন্টের ফেসের দিকে তাকাবা, বুঝছো? আর এই কথাটা কখনো জিজ্ঞেস করবে না ব্যথা আছে কিনা, তুমি দেখবে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটা আছে, বুঝছো? ও আচ্ছা, আগে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে ব্যথা আছে কিনা, ঠিক আছে? If not, you can just ask also, it's not a problem. But look towards the face, okay? You can ask but look towards the face. It's not a problem. Okay, now Robson sign. Robson sign means when you press the left iliac fossa, pain will radiate to the right iliac fossa. যখন আমি এখানে শব্দে এখানে যেটা হয়, এখানে ব্যথা আসে জোরে, if I press like this towards this, pain will come radiating towards this is Robson sign. Okay. Trace the bone here, the hip bone, and try to find the iliac spine. Okay, this is the iliac spine. Okay? Keep your finger and find the umbilicus. This is the whole line, right? And medial 2/3 and lateral 1/3. You can understand this, right? And find that point and press it. Looks towards the patient's face. You will feel. And then there is Robson sign. Okay. And then the third one is rebound tenderness, which means when you press it towards and then you suddenly leave it, the patient will feel pain. Okay. It's also on the McManus. Group message দাও। Recurrent tenderness কোন জায়গায় প্রেস করব যে মার্কেট? Yeah, same point. মার্কেট করব। McManus বেটা সে বেটা হয়। এসে একটা কোয়েশ্চেন আছে পিছন থেকে জিজ্ঞেস করতেছে স্ট্যান্ডিং পজিশনে করবে না সিটিং পজিশনে করবে? Just sit. স্ট্যান্ডিং। You have to do it. দাঁড়াই করতে হবে এটা সব প্রসিজিওর, হ্যাঁ প্রসিজিওরগুলো সব দাঁড়াই করতে হবে। আচ্ছা, this is the left eye.